Hoy, ito'y bala. Hello viewers, apnian sobke swagat kuri ase. Good morning Nagaland today. Moi Imli Selaimchan. Itia itu program ke shuru kuri gina Bible scripture ekta puri gina ahibo. For I resolved to know nothing except Jesus Christ and Him crucified. 1 Corinthians chapter 2 verse 2. So itu Bible scripture ba kuri ase ki thakilibi man itu জানিবলে নইলে তাদে শিকিবলে নইলি তাদে যাবলে রিজলভ কৰিবলে লাগা একো কাম নাই হলিবে ঈশ্বৰ কি জানিবলে লাগে আৰু তাই লাগা ক্ৰুসিফিকেশন কি নাগা হৈছে ইটো হি জানিবলে বেছি ডাঙৰ wala আছে কৈ আছে ইটো লগতে এতিয়া নেক্সট ডে থট অফ দ্য ডে Keep your heart centered on Jesus when life gets noisy. Remember, His love is the foundation of it all. Stay anchored in Him. So, Bible scripture ba kuan nishna hi isor omwan laga jivan de center ase. So, dunia man life te kiman ki huina thakili bi isor ke remember kuri thakibole lage aro tai ge yad kura nishna tai laga morom kiman mon la jivan nimide bishi khas ase aro kiman important ase edu janibole lage aro tai ge hi bishwas kuri thakibole lage aro tai ge hi man tai ge hi umid kuri thakibole lage aro tai ge hi bisaribole lage koikna edu thought of the day pra apnian sob ke naga janai di ase So viewers, Bible scripture aro thought of the day tate thakibo. Etia healthy tips aji laga COVID-19 opore sai lobo. COVID-19 is an infectious disease caused by a virus, SARS-CoV-2, called coronavirus. It first appeared in late 2019 and quickly spread worldwide. The virus mainly affects the respiratory system, causing symptoms like fever, cough, sore throat, fatigue, loss of taste or smell, and difficulty in breathing. It spreads from person to person, mainly through tiny droplets from the nose or mouth when an infected person coughs, sneezes, or talks. Most people infected with the virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. However, some will become seriously ill and require medical attention. Older people and those with underlying medical conditions like cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease, or cancer are more likely to develop serious illness. Anyone can get sick with COVID-19 and become seriously ill or die at any age. How to prevent COVID-19? To protect yourself and others, get vaccinated. Vaccines reduce the risks of serious illness. Wash your hands often with soap and water. Wear a mask in crowded or enclosed places. Keep a safe distance from people. Keep a safe distance at least 1 meter or 3 feet from people. Avoid touching your face, especially your eyes, nose, and mouth. Cover your mouth and nose when you cough or sneeze. Use a tissue or elbow. Clean surfaces that you touch often, like phones, door handles. Stay home if you feel sick and get tested if needed. What should we do to not get affected? Maintain good hygiene daily. Boost your immunity by eating healthy, sleeping well, and exercising. Stay informed through trusted health sources like the WHO or your local health department. Avoid unnecessary travel to high-risk areas. Isolate yourself if you have been exposed or tested positive to prevent spreading the virus. Some healthy tips to help prevent and manage COVID-19. Practice good hygiene. Wash hands frequently with soap and water
for at least 20 seconds. Use hand sanitizer with at least 60% alcohol when soap is not available. Avoid touching your face, especially your eyes, nose, and mouth. Wear a mask when needed. In crowded or high-risk areas, especially during outbreaks, wear a well-fitting mask. Masks help protect both you and those around you. Maintain physical distance. Stay at least 1 meter 3 feet away from people who are coughing or sneezing. Avoid large gatherings, especially in enclosed or poorly ventilated spaces. Stay vaccinated. Stay up to date with COVID-19 vaccines and boosters as recommended by health authorities. Vaccines help prevent severe illness and reduce the spread. Eat a balanced diet. Eat a diet rich in fruits, vegetables, whole grains, and lean protein to support your immune system. Stay hydrated by drinking plenty of water. Get enough rest. Aim for 7 to 9 hours of sleep each night to keep your immune system strong. Exercise regularly. Engage in moderate physical activity like walking, cycling, or yoga for at least 30 minutes a day or most days of the week. Monitor your health. Be alert for symptoms like fever, cough, fatigue, loss of taste, or smell. If you experience symptoms, self-isolate and get tested. Don't hesitate to reach out to mental health professionals or support groups. Manage stress. Practice relaxation techniques like meditation, deep breathing, or talking to loved ones to reduce anxiety and stress. Follow local health guidelines. Stay up to date with COVID-19 vaccines and boosters as recommended by health authorities. Wear masks in high-risk areas such as crowded indoor spaces or during local outbreaks. Regularly wash hands with soap or use sanitizer with at least 60% alcohol. Disinfect frequently touched surfaces such as clean phones, door handles, and workspaces regularly. Post-COVID care. Gradual return to activities. Resume work and exercise slowly, especially after moderate or severe illness. Monitor long COVID symptoms. Watch for lingering fatigue, brain fog, or breathing issues and seek follow-up care. Rebuild strength. Consider physiotherapy or guided exercise programs for post-COVID rehabilitation. What is COVID-19? COVID-19 is an infectious disease caused by a virus, SARS-CoV-2, called coronavirus. It first appeared in late 2019 and quickly spread worldwide. The virus mainly affects the respiratory system, causing symptoms like fever, cough, sore throat, fatigue, loss of taste or smell, and difficulty in breathing. It spreads from person to person, mainly through tiny droplets from the nose or mouth when an infected person coughs, sneezes, or talks. Most people infected with a virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. However, some will become seriously ill and require medical attention. Older people and those with underlying medical conditions like cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease, or cancer are more likely to develop serious illness. Anyone can get sick with COVID-19 and become seriously ill or die at any age. How to prevent COVID-19? To protect yourself and others, get vaccinated. Vaccines reduce the risk of serious illness. Wash your hands often with soap and water. Wear a mask. COVID-19 পৰা কেনেকা হুঁশিয়াৰ থাকিব আৰু টিপছ খান ওপৰ দিবি মান বেছি শিকিবলৈ পাৰিছে এতিয়া নেক্সট তে যাব নিউজ খান একটা কৰি কিনা জনাই দিব চুমকিৰিমা ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিতৰ সখবি বস্তিতে মে 22 তে একটা আনআইডেন্টিফাইড লাশ পাইছে
Shokhavi village laga council chairman H Vikto Su ke khoda pura humai tai pra khushi ki last to Shokhavi village gate laga osor de lagbag 6 am puchor de paise Rosovi ma police station de khobor dishe lash ke district hospital Dimapur de loi jaise postmortem karne Thank you media. Aptakan time paikan hanimde. Itu around maybe 6 phale ho pare de morning te. Dita ekta local manupra dekhi ke nai he information pathashi muge. Dita moi itam de to spot janai. Around 6 phale hobo. Itam de moi OC Soima. Kile kolam khan under Soima police station de gire. OC ke phone kuri gena sir enika ekta dead body to identification kuruna parkanda get oshota show ko kena ta ya khobor dikena moi loge jai kana first moi spot e pungchishe pungcha lage te to tai laga dead body to pura rasa short thakse to on the way to videmana aro tala kapur khan ki sama thaka pra kun kep show dia nai aro police OC to tai first aishe ai kena dojon milai kena hi tai te boi thai kena hi to update kurishe Just दूसरा इधो dead body do tai nike thakisna na kapra kan lagai na thakshin uli tala body de ku tai ge marala ido mark khan do thakisna thakina na body to hile to am khan proof kora hisabte osi am khan proof kora hisabte to doshar job rai pra margan enshane ki aru tage margan phela de pchete tai struggle kora time de hi tara kapra khan to pura ulai jaiga na ini tai to naked hisabte thakse bend kuri gena aru front side to ko marking to thaka nai khali on the back side te na bam aru to leg thai khan de itu khan de hi marking thaka pra itu pra morshine ki koi gena am khan to am khan la proof to sir since ido dead body do apni do get la usure thakisna aru vidima jala rasta la usure thakse do ni neighboring village khan nuli apni hala village khan la majude manu khan do tai ge kun bi tai ge identify ko person pa nuli tai ge dikhise itla do iku khabor sna ni tate am khan like itu ekdam main road ase tu like videm kya to shito vi nole raza pe basai khan ja laga connecting up to density na aru iphale bustiman khan bi akote re khan bi bishi man kan sase kintu iphale laga man tu noy itu outside lai hobo to sir tadi usure thaga rasta de manu kun bi iniga hatsa hala time de ro iku khabor paisna nuli tan iku dikhise dikhna kujna itu time te to ini like morning am khan proof kra to 2 3 phale hone ki ekdam manu gama thaka time te na aru muro man laga age to ini 25 to 30 years hobo man borab na ekdam young ashna aru am khan dating kuran kura to kun pe khobor pa nai kile kole outside pratik pra margan nge phela dise to itu to am khan to dorbule para nai aru ini tala de bodila usure ni tala identity proof kani iku bi thakisna thakina nuli saman khan tai tala thakibo koina iku paisna paine na itu am khan saman sa hisab te to ku pa na ta khan kile kole ta te pra ta khan to ke pa right kurin la lushine ki aru ami ekta kotha ko thaka to aji to tai ho pare next time ta am khan pi ho pare itu pra hi kun hole pi to bosi te ne ka be kam kuri ke na bosi ke ne ka butnam kor dia aru ne ka be kam bosi dai ke na kor dia ta am khan na chharbo council aru am khan police mile ke na bisar ke na itu am khan strict action lobo ini in the days to come na future time khan to kitam na chharbo whether ku ki man hole pi to am khan bisar ke ne ta la punishment to ki dibo lage next news najar ke itia break ekta khata bra loi lobo
Welcome back viewers. Apni kan sai ase good morning news. Etia next news huni lobo. Nagaland Sarkar pra IAS officer Rene Wilfred ke suspend kuri dishe kun finance department de joint secretary ase. Tai laga opor de criminal case kan lagai kena ase juntu Nagaland State Commission for Women from Maki kan laga employees ke sexual assault kura laga complaint file kurishe aro itu laga case to investigation jai ase. Department of Personnel and Administrative Reforms pra official order issue pra hisab tai laga suspension do immediate effective vishe. Rule 3 clause 3 All India Services Discipline and Appeal Rules 1969 laga bithore. Suspension period te Rene Wilfred laga headquarters to PNAR department Nagaland Civil Secretary Koimade hobo aro taige official permission nalwa tak headquarters tharikna jawala na paribo kishe. Suspension homoide taige half pay leave laga subsistence allowance dibo aro itu logode dearness allowance bi ase service rule laga hisab to. Kohima SP bitore 22nd May de police officer khan nimide ek din karne child rights upor sensitization program loise. The program to Dev Kohima around Nagaland State Commission for Protection of Child Rights logode miligena SP office conference hall Kohima de organize korise. SP his office e metapra officers khan de swagat kurikena khushe ki edu training bra da kan ke child related cases handle kuribole aro improve kuribole model people. NSCPCR Chairman Alung Han Singh Pra Police aro Commissioner laga beach de stronger collaboration laga operation jaise. Lebra khushi ki police ke IPC CRPC ekla nohina POCSO Act aro Juvenile Justice Act nishna kamundi alpa jankari thakiwale lage. NSCPCR member Akam Lalong Charibra POCSO Act upor detailed presentation dishe. Taipra FIR patra darj kuribole CWC ke 24 ghanta te inform kuribole medical janch aro confidentiality banaigna rakhibole upor de khoda kurishe. Taipra officers kam ke kushi ki baja kam logode norom aro simple khoda kuribole lage aro mahila police laga role zaruri thaka kam upor de explain kurishe. Program to interactive question and answer sessions lagina kodam kurishe. PMFME scheme Nagaland Startup Nagaland scheme aro financial literacy opor de May 22 the ek din laga awareness program youth conference hall de loise. Jundu District Industries Center aro 35 NDPP constituency pra organized kurishe. DIC General Manager Engineer and Toki Chishipra aspiring entrepreneurs kan ke risk uthaina PMFME aro PM Vishwakarma schemes kan utilize kuribole anurad kurishe. Financial aid, skill training aro business support kan hinite. Taipra practical skills plumbing aro electrical kam kan master kuribole encourage kurishe. SBI Deputy Manager Ilitoji Kipamibra Zinapodo de business potential thakam highlight kurishe. Poultry, laundry aro floriculture kan ase. Taipra jawan manukan ke early profits misuse na kurigina aste aste pra business ke age loi jawale samjaise. Nagaland Labour Department pra District Administrations ke miligena platform aro GIG workers kan nimide second round special registration campaign May 20 to 30 tak e-Shram portal te ayojan kuri ase. Campaign do formal recognition aro health coverage kote Ayushman Bharat PMJAY bitore bra sob family ke ₹5 lakh annual health cover kuribo kurina offer kurina provide kuribole am ase. Key features kan do e-Shram laga registration ID card issuance aro APBMJAY benefit te access kuribole ase. Registration camps to sub districts aro sub divisions te lobo. Kunuba attend kuribole naparile taikan
তাই ইমেইল দিগনা থাকা পৰা ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ পাৰিব খুশি Kifre DC office complex se May 22 de duita mobile vans juntu Nabard pra modat kurigna duita FPOs ke flag off kurishe evento Nagaland Nabard P Bulte aro deputy commissioner tan Suwati Longkamar bra lead kurigna loishe program to RIPF project implement kura aro DC pra rural heart foundation logode le kura khambi include ase Mon Deputy Commissioner Winai Konyak pra May 21 de tizit visit kurishe aro gaon bras civil societies aro dusra government officials khan laga representatives logode coordinating meeting hoise Assam logode shanti aro samjhota pra thakibole etu logode law and order oporde charja kurishe DC pra takhan ke ki situation de hulibi calm aro rational behavior dikhabole kurishe aro chamela khan do aram aro mutual understanding de resolve kuribole samjaise Taibra aro social media de unverified information kan share nakuribole wan kurishe meeting hopoide DC pra manukhan ke alak farming laga tarika khan kuribole encourage kurishe region laga favorable conditions ke saigina meeting khatam hua pishe taibra Assam laga Charait Dios DC Dr Neha Yadav ke bi Sonari de log paise duida districts majode rishta mazbut kuribole Association of Power Engineers Nagaland pra Kohima de May 21 de General Conference loise kote Power Minister Geji Kenya pra smart meters rooftop solar aro local power generation ke support dibole urge kurishe Secretary Asangla Intibra tech adoption aro reforms opore stress kurishe Nutun team office bearers kote engineer Mohammed Kikon pra president Rigina lead kurigina induct hobo program to engineer and Miyang Tungo Muli pra vote of thanks digna khodam kurishe Hisar Court pra Thursday de content creator aro social media influencer Jyoti Malhotra laga police remand ke 4 din pra extend kuri dishe koina police spokesperson pra kushe 33 sal YouTuber do Pakistani intelligence logore link thaka suspect pra chwa hapta de arrest kurishe aro police remand de phabai dishe Defense data leaks to iku pa nai police pra taido Pakistani High Commission logore link thakishe kuche tai laga device aro bank accounts khan do sob under scrutiny de ase kuche kote national agencies be probe de involve ase bina Nagaland University pra Lumami de May 22 de Harmony with Nature and Sustainable Development laga team under de pra International Day for Biodiversity manaishe event to Center for Biodiversity Studies aro Botany Department khan pra ayojan kurishe etu logode biodiversity conserve kura laga importance of bore highlight kurina speech khan dishe Vice Chancellor Professor J.K. Patnayak pra Nagaland laga dhuni forest coverage kural allaga aro genuine environmental laga responsibility khan opore emphasize kurishe team speaker Dr. Sinditula pra individual responsibility sustainable practices aro nature conserve kuribole traditional lifestyle laga values khan opore stress kurishe iduhin noikena thai pra Nagaland Forest Management Program NFMP Jika Bidode state laga forest restoration efforts can be highlight kurishe event sustainable development de communities scholars aro government departments kan majode collaborate kuribole encourage kurishe Prime Minister Narendra Modi pra Friday din 2 din lobole thaka Rising Northeast Investors Summit ke khulai dibo Summit to May 23 aro 24 lobo juntu pra Northeast investment attract kuribo aro pura Northeastern states laga chief ministers union ministers top bureaucrats
foreign diplomats aro 2000 opor delegates, policy makers, industry leaders aro investors hezalowa. Union Minister Jyotiraditya Scindia bra rupees 4.25 lakh crores summit shuru nokura age prahi sign kuri loa aro investments seal kurishe koina elan kurishe. We are coming into the summit with, as I mentioned to you, almost 4.25 lakh crores already signed and sealed in the book. We hope to, over the next 2 days, add to that number greatly. In the next 48 hours, you will know the final figure. But on opening day with Prime Minister, we will be heralding close to about 4.25 lakh crores worth of investment. This passion, this determination, and this commitment for the Northeast region is the goal and the effort of Prime Minister Narendra Modi. In the last 10 years, and a region that was always sidelined to the periphery while the nation was progressing, has been brought from the periphery to the mainstream and to the center of India's progress by Prime Minister Narendra Modi. His incessant pursuit towards ensuring that the Northeast region, comprising of the Seven Sisters and Sikkim, which was always consigned to the last frontiers of development, becomes the international gateway for India. And if you look at the geostrategic positioning of the Northeast, it indeed is the gateway not only for India, but indeed is the gateway for the whole world to Southeast Asia and the ASEAN countries. If we go back in time, 500 years ago, this used to be the fulcrum of the main trade route between the rest of the world and Southeast Asia. And Prime Minister Modi, over the last 10 years, through ensuring greater budgetary support through 10% of GBS, which is accounted for almost close to 6.2 lakh crores of investment directly into the Northeast region, increasing tax devolution to almost 5.2 lakh crores, as well as the huge thrust on infrastructure projects, whether it is road, whether it is rail, whether it is waterways, whether it is power, whether it is telecom. On that fundamental grounding, the Northeast today is primed for development and progress. And on that fundamental grounding, if you talk about the 4 USPs of the Northeast, unique selling propositions. Today, while India is growing at 6.5% GDP growth rate, the Northeast, all 8 states, not one as an outlier, but all 8 states as an outlier, are growing between 12 to 13% on a decadal CAGR basis, which means double the growth rate of India, which means 4 times the growth rate of the global average. Combine that USP with a 4.5 crore population base. Second, third, 65% to 70% of this 4.5 crore population base is below the age of 30, dynamic, ambitious, Akanshi youth population, and finally, extremely important, 80% literacy rate. Today, Mizoram is almost 100% literacy rate, something that very few parts of the world can boast of. So if you combine all of these opportunities, and that's what we have taken to industry, far and wide, international and domestic,
the capability of various sectors within the Northeast, whether it is agro, organic, floriculture, horticulture, infrastructure, green energy, IT, semiconductors. And I must report to you that through our number of initiatives, holding an ambassadors meet where a historic 76 ambassadors and high commissioners have attended, evincing international interest, road shows across 9 cities across the length and breadth of India over the last 11 months, from Chennai to Bengaluru to Kolkata to Delhi to Mumbai to Indore to Ahmedabad, across the board, along with all the state chief ministers. We have all 8 chief ministers and the donor ministry have worked seamlessly together. And I'm glad to report to you today that if you look across all verticals, the industrial houses, individual company investments, PSUs, international investments, we're looking at a investment book of close to over 4 lakh crores, which is historic for the Northeast, spread across all 8 states. And therefore, there is an even spread, there is an even depth across multiple verticals, and this augurs very well for the growth of the Northeast, which is the dream and the brainchild of Prime Minister Narendra Modi. The donor ministry is facilitating the marketing of this growth story, facilitating all 8 states to work seamlessly together. We have set up, under the chairmanship of the Home Minister, chairperson of the NEC, 8 high-level task forces, each chaired by an individual chief minister along with other 3-4 chief ministers along with them, looking at a particular vertical, whether it's cross-border trade, whether it is investment, whether it is fish, poultry and eggs, whether it is agriculture, whether it is IT, whether it is tourism, across every spectrum. And therefore, this region today is under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and the donor ministry, working seamlessly together to propel its growth story forward. It is a new Northeast. It is a primed Northeast. It is a cutting-edge, modern, infrastructure-based Northeast that today is positioned to chart its growth story forward. An area which had 9 airports only in 2014, 2 states without an airport in 60 years of independence, namely Arunachal Pradesh and Sikkim. Today, Arunachal Pradesh boasts 4 airports, Holongi, Pasighat, and 2 ALGs, Advanced Landing Grounds, of the Army, which have been converted into domestic airports, Zero and Tezu. In fact, I inaugurated Pasighat myself, along with the Chief Minister of Arunachal Pradesh, when I was Civil Aviation Minister, taking a Dornier flight to Pasighat. Across the board, we have grown from 9 airports to 17 airports. The Prime Minister himself has inaugurated the expansion of Agartala Airport, Holongi Airport, and multiple others. Sikkim has got an airport in Pakyong. We are currently working at extending the runway of the Shillong Airport to ensure that we move from ATR landings to Boeing and Airbus landings. I'm glad to report to you that along with Chief Minister Conrad Sangmaji, I have been working closely together with the Civil Aviation Ministry as well as the Ministry of Defense. We've got approval to work on the runway from the MOD. I had sanctioned the project when I was Civil Aviation Minister, and hopefully another year and a half, we'll have an extended runway with Airbus and Boeing landings into Sikkim. In terms of ATMs, because that's the way flight numbers are calculated, air traffic movements, which is on a weekly basis, the Northeast has 990 air traffic movements in 2014. Today, we have upwards of 2,000 air traffic movements. So it's doubled in the last 10 years, along with Udan, which is the Prime Minister's pet project, subsidizing
hitherto unconnected airports and areas. We've flown 65 new routes under Udan to connect the Northeast. The Krishi Udan program, which looks at horticulture, floriculture, and agriculture to transport, and pisciculture to transport perishable goods, has put in place a new scheme for the Northeast. I did that when I was Civil Aviation Minister 2-3 years ago, to carry perishable goods in the belly of aircrafts. So there's been rapid advancement of airport infrastructure. The same can be said for roads. The Northeast had 10,000 kilometers of national highways. We today boast of over 16,000 kilometers of national highways. So what was built in 60 years, almost 60% of that has been built within a span of 10 years. Rural roads, almost 45,000 crores have been sanctioned. 50,000 kilometers of rural roads have been built in the last 11 years. We've got the longest road bridge ever built, the Bhupen Hazarika Bridge, which is close to 9.5 kilometers. We've got the longest combination of road and rail, the Bogeybill Bridge, which is almost 4.15 kilometers built in the Northeast. The railways have built out close to 1,900 kilometers of rail track in the last 10 years. We've got 19 projects underway with a capex of almost 81,000 crores in the area of railways. In the area of waterways, we've grown from a single waterway to 20 waterways. The largest cruise in India from Banaras to the Brahmaputra, MV Ganga Vilas, today traverses from one end of India to the other end of India. And so therefore, in the area of telecom, which is my domain, through 4G, we've connected almost 4,325 villages. We are going to connect another 5,000 villages under the 100% saturation program, devoting almost about 3,800 crores for this. So across the board, you've also evinced the Tata Group is putting up their first semiconductor fab in Assam at an investment cost of close to 27,000 crores. So the Northeast now is the new frontier for infrastructure, for technology, and representation. Tripura laga Kowai district te North Krishnapur, Middle Krishnapur aro Maiganga residents kanpra full-fledged police station mang kuri ase aro deri huise. Idu do hile bar extremist attacks pra 17 laga jivan khan nuksan hua pashite ase. CPIM government tenure day bar appeal kurise libi iku action do lua nai. 2018 day BJP pra power de aha piche mang kuri thaka do renew kurise. Tripura Tribal Welfare Minister Bikash Deparma pra Chief Minister Dr. Manik Shah aro Agriculture Minister Ratan Lal Nath laga support loina matter do age loi jabole koshish kuri ase. Government pra itia do Uttar Krishnapur Bithor, Uttar Maharani aro Mugyakami blocks te police stations establish kuribole approve kuri ase. Locals khan pra iduke law aro order strengthen kuribole ekta major step koina sai ase. Minister Deparma pra state leadership khan ke manukhan laga safety ke prioritize kuri dia karone dhanyabad dishe. Mizoram student body Mizo Zirlai Paul MZP pra government khan ke 22 teachers kun kan choida district te 14 schools te hiring proxies upor accused kurise te kan nimite act kuribole urge kurise. Action lobole karone June 13 tak deadline rakhi dikina ase. Zoram People's Movement government khan pra proxy hiring de crack down Bishik kuri ase kushe tote 3,600 employees of Porbra admit kurishe aro tate education department de pra hi highest number ase kushe. CM Lalu Homa pra strict action lobole warn kurishe aro unfit staff karone voluntary retirement scheme introduce kuribo kushe.
Viewers, এতিয়া ব্ৰেক একটা লৈ ল'ব। Welcome back. এতিয়া next খবৰ জনাই দি আছে। আসাম মাৰ্গেৰিটা পুলিচ ষ্টেচন ভিতৰ দিপং দে থাৰ্সডে দিন একটা মাকি বাজাকে স্কুল লগা বাহাৰ পৰা কিডনেপ কৰিছে। বাচ্চা লগা নামটো আদিতি দেৱনাথ আছে আৰু তাইতো দিবং আদাৰ্শা ME স্কুল লগা 6th grade student আছে। স্কুল অথৰিটিজ খান পৰা খুশি কি গলতকাৰ খান বুকা ঘাৰি পৰা আহিছে আৰু স্কুল লগা বাহাৰ পৰা আদিতিকে কিডনেপ কৰিছে। মামলা ওপৰ মাৰ্গেৰিটা পুলিচ ষ্টেচনতে কেছ দাৰ্জ কৰি কিনে আছে আৰু ছানবিন যাই আছে। Assam social media influencer Sumi Bora at Moina judicial custody de thakikena Thursday din Dibrugarh Central Jail pra ulaishe. Bora ke multi-crore trading scam laga mamla de girftar kurikena thakishe. Jail pra ula karan do Guwahati High Court pra bail dia karne ase. Assam de Hybergaon railway station do state de Amrit Bara station scheme laga bidor de first ase koikna inaugurate kurishe. Etu do Prime Minister Modi aro Governor Lakshman Acharya pra launch kurishe. Rupees 15.85 crore upgrade to modern amenities aro local cultural elements kan shamil ase. Etu do North East de connectivity aro development boost kuribolai aim kure kushe. Kote etu nishna upgrades de pra Assam de 49 stations set up kuribo kushe. Tripura de Aritra Roy pra first mountaineer koikna May 22 de Mount Everest conquer kuribole history banaishe. Tai laga safar do bicycle pra 2 moina age shuru hoise aro Aritra do Tripura urban development khan logode pra modat loise kushe. Tai pra summit to Monday de Nepal time 7:31 AM de ponchise aro tai pra idu pura homoy de challenges bi bishi samna kurina aise. Tai laga achievement pra pura desh especially Tripura do bishi garv mehsus hui ase. Chinglen Leishantham kun Manipur men's sepak takraw team laga captain ase. Tai pra Khelo India Beach Games de khoda kwa homoy tai laga team laga khas training regimen opor de insights dishe. Idu logode Manipur de chamela thakilebi sarkar pra modat kuri thakabi chanaishe. Tai pra khushi ki tai khan practice kura do 10 state pra dusra state khan pra alak wala ase. Sarkar pra facilities di ase khushi aro itu pra talent ke develop kuribole ase khushi aro future te sports kota banabole umid ase khushi. हमारा जो प्रैक्टिस है तो बाकी स्टेट से थोड़ा अलग है मतलब जैसे स्कूल की जैसे हम खेलते हैं वहाँ मतलब मॉर्निंग से इवनिंग से ऐसा करके प्रैक्टिस करता है। कितने साल से आप मैं ये नहीं कह के बाकी स्टेट ऐसी नहीं कि प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा हमारा परंपरा ऐसा होता है सेपक तकरा में। कितने साल से आप ये स्पोर्ट खेल रहे हो?
मैं 15 साल से खेल रहा हूँ। 15 साल हाँ सर। कैसे आए ये स्पोर्ट्स में पहली बार मैं आई प्ले दिस गेम व्हेन आई वाज इन स्कूल लाइफ and I play for my state and in national level, and I play, and after that I play for my India in international level, and now I'm proudly participated in this Khelo India. I have 3 years. 3 years Yes sir. okay. So आपके जो बाकी प्लेयर्स भी हैं वो लोग भी सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं? Yes sir. Yeah, this is in income tax department as tax assistant. हाँ सर। My friend. And here is an Assam rifle working in, and here is also in custom department as havildar. तो टोटल कितने प्लेयर्स जो स्पोर्ट्स कोटा से आप नौकरी कर रहे हैं? Now in the Khelo India. नहीं, आपकी जो टीम में है, टीम है कितना 11 प्लेयर होते हैं ना? 11 players है। I think 6 players are in this service. ओके, नो टोटल प्लेयर कितने हैं आपकी टीम में? 12. 12 प्लेयर में से 6 प्लेयर सर्विस में हैं Yes sir. थ्रू स्पोर्ट्स कोटा? Yes, I'm telling only for boys. In girls we have so many players are playing still in job. Okay, no, Girls. I'm talking about the boys team. Okay. So from 12 players, 6 are in government job Yes sir. through sports quota. Yes sir. And women's team में Women's team, I think nine players are already in service. service. Yes. From 12. From players. 12, yes. Out of 12, 9 are in Okay. service. So ये गेम खेल के आपको थोड़ा मतलब हेल्प भी कर रहा है, so it's helping you in getting jobs. Yes sir, sure, of आपका course. फ्यूचर भी सिक्योर्ड हो जा रहा है। Of course sir. मेरा फ्यूचर भी सिक्योर हो गया है। हाँ, हाँ। तो फ्यूचर कैसे देखते हो मणिपुर का सेपक टकरों में? क्या फैसिलिटीज़ क्या है कि क्या और बेटर होना चाहिए? फीचर्स के बारे में बोलूँ तो बहुत अच्छा चल रहा है, और भी बढ़ जा रहा है, क्योंकि अभी नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी हर डिपार्टमेंट में हमारा सेपक तकर गेम की नौकरी ले रहा है। तो पहले तो ऐसा नहीं था, अभी तो हर जगह हर डिपार्टमेंट में हमारा सेपक तकर स्पोर्ट्स कोटा निकल रहा है। तो सेपक टकरो और फुटबॉल में काफ़ी सिमिलरिटी है, क्योंकि फुटबॉल में Yes. भी आप किक करते हो, इसमें भी किक करते हो। यस सर। तो मणिपुर लोगों में थोड़ा फुटबॉल का तो इनबॉर्न जीन में भी फुटबॉल है। Yes, तो सही वो बात। भी हेल्प करता है आप लोगों को? यस सर, करता हाँ, है हाँ। बहुत, ऑफ कोर्स। क्योंकि अब जब बच्चे होते हो तभी से आप फुटबॉल लेके घूमते होते हैं, हम सब खेलते हैं। हम ये वापस आने के बाद रात को किसी फुटबॉल टीम के साथ फुटबॉल भी खेलता है कभी कभी। हाँ हाँ, तो उससे भी मदद मिलता है आपको? मिलता है सर। अच्छा, गवर्नमेंट के तरफ से क्या आपका मतलब क्या स्टेडियम है सेपक टकरो का, कोच वगैरह, क्या फैसिलिटीज़ मिला है? फैसिलिटीज़ बारे में बोले तो अच्छा है, मिल रहा है। हाँ। मतलब हमारे उधर दोनों स्टेट का भी मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल साई और क्या मिल रहा है? मतलब ग्राउंड है, वो तेरा फ्रेश है। फ्रेश मतलब कारपेट जो जिसके लिए हाँ। कितना है? 4 carpet in the Sai and 4 carpet in the state government. So 8 ग्राउंड अवेलेबल? Yes sir. तो टोटल कितने बच्चे आते हैं खेलने के लिए टोटल ओवरऑल मणिपुर में? It's too much. लाइक 100 से ज़्यादा? More than 100. 100 we have ट्रेनीज वगैरह 300. Yes, 300. More than सभी 300. मणिपुर के हैं कि बाकी स्टेट से भी आके? All are from Manipur. ऑल आर फ्रॉम मणिपुर। ओके। अभी मणिपुर का सिचुएशन कैसे है? मतलब वो मेतेई का जो प्रॉब्लम चल रहा था अभी, वो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? अभी वो सिचुएशन तो शांति नहीं है अभी तक। वो कुकी और मैतेई, हाँ हाँ, आप मेतेई हो? हम मैतेई हूँ, और वो कुकी मैतेई कुकी है, कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चल रहा है। टेंशन चल रहा है, मारा मारी हो रहा है? हाँ सर। यहाँ पे आके आप पार्टिसिपेट कर रहे हाँ। हैं इसकी वजह से, डिस्पाइट ऑल दिस ट्रबल एंड ऑल, डिस्पाइट ऑल दिस हार्डशिप। यस तो सर। इससे आप कुछ मैसेज स्प्रेड कर रहे हो? मैसेज कराओ कि जल्द से ये वो खतरा जल्दी ख़त्म हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ। और शांति बने रहे। हाँ, शांति बने जाए। आपके घर से कोई इफेक्ट हुआ है? कोई रिलेटिव में से कोई इफेक्टेड हुआ है? घर किसी का कि किसी का जान हानि हुआ है सर हमारा। किसका? इसका घर जला गया। ओके ओके। और हाय हो कुछ बोलना है सर? उसको बोलना थोड़ा बोलने की प्रॉब्लम है, इसीलिए। अच्छा अच्छा, उनका घर क्या हुआ था? घर वो जला के, क्योंकि वो लोग ने जला दिया तो वो रिलीफ कैम्प में रह के खेल रहा हूँ अभी। वो रिलीफ कैंप में रह के खेलते हैं? अच्छा अच्छा। और उनके परिवार वाले?
परिवार भी है अभी। रिलीफ कैंप में कितने उनका कुछ जान हानि कुछ नहीं हुआ ना? जान नहीं तो हुआ है। हाँ? जान वगैरह तो नहीं हुआ। अच्छा लेकिन सब प्रॉपर्टी वगैरह सब खत्म हो गया होगा। हाँ हाँ सर। अच्छा वो जॉब करते हैं? जॉब नहीं मिला है अभी तक। अभी तक जॉब नहीं मिला। कितने साल से खेल रहे हैं वो? मिलने वाला है शायद। मिलने वाला 15 साल। मेरा दोस्त था, बचपन से ही मैं वो खेला मेरा। मतलब आपके साथ ही वो भी शुरू किया? हाँ सर। लेकिन उसको जॉब नहीं। त्रिपुरा गोकुल नागर से पाहिजाला डिस्ट्रिक्ट दुईटा बुढ़ी अमा पुलान घोष और कृष्णा लाल दास प्रा तीनटा ड्रग एडिक्ट्स मोरान दास जीवन दास और प्रसेनजीत दास के ड्रग्स खान नचलावले कहिना अर्ज करा समय ताइखान तीनजन प्रा बुढ़ी अमा दुईटा के एलिजिडली अटैक करिছে इदुके जवाब दिखना दुईटा विक्टिम्स और नेबर खान प्रा वापस लड़ाई करिছে कते तीनटा ड्रग एडिक्ट खान के जखम কৰি দিছে पुलान घोष प्रा इदु हादसा ऊपर विशालगढ़ वुमेन्स पुलिस स्टेशन दे फाइल दर्ज কৰি দিছে और स्ट्रिक्ट एक्शन डिमांड কৰি আছে इदु घटना दो एरिया दे ड्रग एब्यूज बिशी उठी थका खान नामा कंसर्न के हाईलाइट करी 33 साल मोटा प्रसन्नजीत देबारनाथ कुन साउथ त्रिपुरा दे बुहा मानु আছে তাই जीपी हॉस्पिटल दे थर्सडे दिन मुरी जाइছে তাই লাগা घटना खान प्रा खंदान खान प्रा ताई मुरी जादो मेडिकल नेग्लिजेंस कारणे আছে কইনা এলেজ কৰিছে তাই খান প্रा কোৱা হিচাপতে न्यूरो सर्जन डॉक्टर रेड्डी प्रा प्रसन्नजीत देबारनाथ লাগা सर्जरी दो बिशी देरी কৰিছে फैमिली प्रा ताई निमिदेवी पॉजिटिव ब्लड बी पॉजिटिव ब्लड लगाई देना अरेंजमेंट भी करी दिया पीछे भी प्रसन्नजीत दो एक्सीडेंट में बिशी बिया प्रा जोखम हुई भी ऑपरेशन नवा आगे दे ताई मुरी जाइছে कुछ फैमिली प्रा डॉक्टर रेड्डी और हॉस्पिटल अथॉरिटीज के ब्लेम करी আছে और त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह के एक पिटिशन फाइल करिছে इदु मामला फाल प्रा छानबीन करिबले जीबीपी हॉस्पिटल दे पहिला प्रा नेग्लिजेंस लगा एलिगेशंस दो बिशी रिपोर्ट करि আছে मणिपुर दे असम राइफल्स खान इंटेलिजेंस इनपुट्स पाइकेना भारी रकम लगा इलीगल ड्रग्स और फॉरेन सिगारेट्स दुरीছে दुईटा सेपरेट ऑपरेशन दे मे 21 दे ड्रग ट्रैफिकर के नोनी दे गिरफ्तार हुई 569.24 ग्राम हेरोइन नगदे जुनटु लगा कीमत আছে ₹4 crore और मेट टैबलेट्स वर्थ ₹1 crore हुई इम्फाल प्रा जिरीबाम जाई था समय दूसरा ऑपरेशन दे जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट दे मणिपुर पुलिस प्रा दुईटा मानु के 98 बैग्स फॉरेन सिगारेट ₹2 crore कीमत लगदे दुरीছে जुनटु बांग्लादेश दे स्मगल करिबले बहना हुई पांचटा बांग्लादेशी नेशनल्स कुन खान इकी फैमिली प्रा से तैखान के थर्सडे दिन त्रिपुरा लगा मधुपुर एरिया लगा ओसरे डिटेन करছে तैखान प्रा गलत तरीका प्रा इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पार करा मिटे टिप ऑफ पाइगरा मधुपुर पुलिस प्रा लोकल्स लगा मदद लगिना ग्रुप के दिছে तैखान लगा मौजूदा तीनटा मोटा दुईटा माखी থাকিছে किरी बुराम डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश प्रा एकजन प्रेडमिट करছে कि तैखान दो दिल्ली दे जाबले प्लान থাকিছে जाना मानु खान लगा मदद लगिना तैखान प्रा इतु लगा खिलाफ केस रजिस्टर करिना আছে और इन्वेस्टिगेशन जाय আছে प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्रा ऑपरेशन सिंदूर हो बचते ताई लगा फर्स्ट एड्रेस दे आर्म्ड फोर्सेस खान के तारीफ करছে
April 22 पहलगाम टेरर हमला हुआ बचते ताइखान प्रा कारा जवाब पाकिस्तान के दिया मिलते बीकानेर राजस्थान दे खोदाखुरा हुमाई दे ताइ प्रा खुशी की इंडिया प्रा 22 मिनिट्स लगा बितोरे नोटा टेररिस्ट कैंप्स भांगाई दिशे और दुनिया दे दिखाइशे की सिंधु दो खितिया गन पाउडर हुइना इनागा धमाका होबो हुइना चनाइशे मोदी प्रारो खुशी की पाकिस्तान दो इंडिया प्रा वापस हमला करा पिछे नीचे दे गिरे जाइशे इंडिया दो किताबी न्यूक्लियर धमकी प्रा बोई नखाबो खुशी 20 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। अब भारत ने 2 टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में Supreme Court pra Thursday din interim orders reserve krise tinta issues nimite kuntu hobo work by courts, work by user noile work by deed laga properties din notify alarm kuribole laga takat ase court pra kunuba please kun khan pra work amendment act 2025 ke challenge kurise edukan huna piche chanaise interim orders ke interim reserve nakura age ekta bench laga Justice, Chief Justice B.R. Gawai aro Justice Augustine George Mashipra, Senior Advocates Kapil Sibal, Rajiv Dhawan aro Abhishek Singhvi ke hunishe kun khangpra amended work law ke oppose kura khilaf present krushe aro Solicitor General Tushar Mehta pra center represent krushe center pra act ke kara pra defend krushe aro krushe ki work to nature pra hi secular concept ase aro constitutionality presumption de thaki bole na paribo koina tai laga favor de krushe Sibal kun pra petitioners ke lead krushe tai pra law ke ekta historical legal aro constitutional principles pra due ase aro non judicial processes pra work ke kabza kuribole koshish kuri ase krushe जो वक्फ है वो एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम है, वो एक परमानेंट डेडिकेशन है। क्योंकि अगर ज़कात को आप देखेंगे इस्लाम के अंदर, जिस बात का कोर्ट के अंदर भी ये जिक्र हो रहा है, और आज कपिल सिब्बल साहब ने भी इसको बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया कि ज़कात जो है वो एक परमानेंट डेडिकेशन ऑफ द चैरिटी है, ऑफ द ज़कात है, और एक तरीके से सदका जारिया है वो। तो इस तरीके से, और अभी एक और काउंसिल ने वहाँ पर ये बात बोली कि वक्फ जो है वो एक अरबी वर्ड से निकल के आता है जिसका नाम है वकूफ़ा, जिसे ठहरा देना है जिसका मकसद। तो ये जो है पूरी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से मिलता है, जहां उन्होंने 600 खजूरों के पेड़ का बाग जो है डोनेट वक्फ किया था, और उसके बाद हजरत उमर साहब का मिलता है। इंडिया के अंदर जो है 1137 से मिलता है, जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने जो है 2 गांवों को मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया था।
एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लाम है ये। तो इस बात को कल जो उन्होंने ये कहा था कि जो हिंदू एंडोमेंट्स हैं वो ओनली रिलीजियस हैं तुषार मेहता साहब ने, तो कल जब हमने डिबेट की उसके बाद आज जो है उन्होंने अपना इंस्टेंस यहाँ पर क्लियर किया है और करेक्ट किया है बेंच को कि उन्होंने इन एडवर्टेंटली गलती से ये बात बोल दी थी अपने आर्ग्यूमेंट ने मैं कि हिंदू एंडोमेंट्स जो है सिर्फ ओनली रिलीजियस हैं, चैरिटेबल या उसके लिए नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि हिंदू एंडोमेंट्स के अंदर भी स्कूल्स कॉलेजेस हॉस्पिटल चलते हैं जैसे वक्फ के अंदर चलते हैं, तो उनको जब ये महसूस हुआ उन्होंने करेक्शन रीचेक किया होगा तो आज बेंच के सामने उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया। और हम इसी बात को कल से कह रहे हैं कि एसेंशियल पार्ट है इस्लाम का, और ये वक्फ जो है वो क्लियर सीधे सीधे वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 25 एंड 26 की। The learned Solicitor General very elaborately with detailed facts and figures and with law, he has explained that none of the amendments brought by way of the Waqf High Court pra Delhi Public Works Department khan pra court approval nolaikina Chandni Chowke manage kuribole high level committee form kora karone criticize kurise. Court pra to immediate formation panel nohoikina khali suggestion karone khujise. Judges khan pra takhan laga February 18 order ke cite kurise. Idu matter do itia do further hearing na korea karone schedule kurina ase. Kote government khan ke idu action ke explain kuribole kurise. So viewers, moving on, India weather reports janabo. Parent maximum 27 degrees Celsius, minimum 20 degrees Celsius. Dimapur maximum 30 degrees Celsius, minimum 24 degrees Celsius. Kohima maximum 27 degrees Celsius, minimum 17 degrees Celsius. Pek maximum 26 degrees Celsius, minimum 17 degrees Celsius. Oka maximum 29 degrees Celsius, minimum 23 degrees Celsius. Zinebodo maximum 22 degrees Celsius, minimum 16 degrees Celsius. Kifre maximum 27 degrees Celsius, minimum 20 degrees Celsius. Mukokchong maximum 26 degrees Celsius, minimum 20 degrees Celsius. Twensang maximum 21 degrees Celsius, minimum 13 degrees Celsius. Mon maximum 24 degrees Celsius, minimum 19 degrees Celsius. Longlang maximum 22 degrees Celsius, minimum 15 degrees Celsius. Aronokla maximum 21 degrees Celsius, minimum 14 degrees Celsius. So viewers, good morning news de aji phujor nimite itu khani thakibo.